呀，各位聽眾，各位歡迎嚟到嚟收聽邊個好見嘅節目。這個禮拜我真歡喜有請到一個特別嘅嘉賓起來教人講老檳榔嘅故事。但我俾第一個介紹完一邊嘅 Google Meet 嘅嘉賓先。後天阿龍歡迎。咩聲嚟啊？我有啲聲。別，聲咩聲？歡迎啊！後天阿龍。แล้วก็ที่ไอคุณก็บ่หมอแปะ Hello เอาไปคุณก็ไอคิดปันยิวแล้วก็อาหารนะHi 大家好我淡薄愛困呀ก็อาสามรักษา歡迎大家好依部愛困จะแค่บ่愛困บ่คุณแช่เนี่ยจะแค่บ่คุณแช่อยู่จะจริงซิแล้วก็หลังGoogle บ่แฮง Clubhouse หับเป็นนำไซ啦大家好吉利唔知個調，吉利個開調個咋，一直講要去困咧，特別一邊個未去看冇，聽困去啊，แล้วใบเชง啊，ใบเชง個調，還是困去啊 Hello 因為困呢呀就叫ใบเชง冇困咧，ใบเชง但是要啲，伊就是冇困嘅，要困伊就是看起，我唔捌看佢ใบเชง困去嘅，ใบเชง都捌困去到啲 Clubhouse。落掉嘛困咯落掉就是困，到啲大頂就是冇困嘅。แล้วก็有半間店啊。Hello 大家好แล้วก็有豆哥真是冇，本是困起來，頂一啉酒醉啊。แล้วก็有我人嘅特別嘉賓金文燕呢，伊唔止是有講歷史嘅物件啊，伊就啲打個檳榔嘅物件個，伊較佢本時伊佢嚟講鬼嘅故事，講到慢慢聽啦嚇。嚟歡迎金文燕。Hello， 大家好。แล้ว金文燕呢，是我人嘅阿龍介紹嘅喎，阿龍。咁是啊，阿龍嘅朋友誒，即是。阿龍啊，你到底點解嚟大公司做本捌就只一人嗬？人哋我是係曉誒，你只九百人我只是嘅人講話誒。哦，你叫定啲叔叔，本是大公司上經大公司啊。以前我邊啊OK，了，有冇本？即叫咁樣白本嘅，叔叔應該啲。哦，叔叔你本白你啊，咁樣。哎呀，咁咯，是咯。老白啦，哦，老姜。แล้ว我ไป問你阿龍啊，嗱咪講 heritage 哦，嗱福建話就講啊，冇咯，所以我是想講是檳榔留落嚟學人嘅機會。我是講我有寫過一篇嘅文章咧，是福建話嚟寫嘅，我用下面你講用華語嚟講，我是係咪文化遺產咁咯？嗬，我是叫咩啊？我叫做紅石嘅。哎呀，普吉紅石。阿什勒沙，真係阿什勒沙跳啫！你見唔見啲電視機擺出嚟？冇，我係 Rocking Chair almost 拍領刀。哎呦，但是拍領刀就好啦，我居然看掉咗。伊 almost 拍領刀我屌啫。阿龍，你講咪 sorry，我 distracted by 阿什勒。紅石嘅會，紅石嘅會 ，OK。我是日日講嘅啦，你講文化遺產啊，我同你講。咱其實福建話咯，冇簡單嘅就咁福建嘅就，你哋對住邊啲人講，哎呀，那個是華語來的，都福建話都不能講啦，就這你看你字咪字咪話，你講係咩遺產是遺就是遺，就係遺產咯，遺產就是唔是遺啊，遺。人較少講緊你看啲物件啦，人其實講話老爸老咗隻機會嘅嘢嘛，就是我是講檳榔留落嚟機會咯，是講，所以我是講學，咱冇講文化本調，你會使講，特別我是因為我關係都就一人佢嚟算話講，咱嘛是用鄧人字，古嚟時候呢，我咪講唔係講文化咯，我講紅石咯，我咪講紅石嘅機會咯。哦，講啊，好啦，我嚟講普通人啦，我冇咩八字嘅人嗬，就是我講咧，我是講即是檳榔留落學人嘅機會。
檳榔嘅社會，我講留落嚟社會，檳榔嚇，檳榔留落嚟，就是唔是講嚟霸留落嚟，唔是講我 specifically 做講係咪本啊？即是咱檳榔 specific 條是專門是檳榔嘅社會條，就是講伊係一種嘅留落嚟物件，嗬，是甲了檳榔嘅人咱人嘅社會嚟，啊，就是人嘅社會條，對。OK，檳榔嘅社會 ，OK，然後當然咧，咱要請問嘅就是咱嘅專家啊是㗎，專家嚇，咱係專家要來甲咱講話，我要再講咁樣你幾時去有興趣講安尼款嘅咧檳榔嘅老古早老檳榔嘅物件？是安尼啦，咱大檳榔出世是。假如是大啲 Georgetown 啊，細漢啊，走來走去啊，了對啦，咱陪陪時，哎呀，讀冊過啊，哎呀，安尼老爸算買去，甲出國啦，啊，要去 Australia 讀冊，去日本讀冊，過咗10幾年啊，都對來檳榔，因為我甲阿龍，到日本阿龍啊，到迄個工廠做上工，開始美國工廠啦，對來啊。了，對來檳榔開始甲拉薩無相啊啦，因為到外國啊，我看外國人哇，個個人嘅 heritage 啦，個人歷史嘢講真好啊，我嗰邊就學咗啦，我諗檳榔 actually 未輸啊人咋，人嘅歷史啦，人嘅舊嘅 building 啊，加了真特別嘅，外國啊，淡薄物件哇。個嘅好人咯，人無插咧可以破咧，所以對來是1998年咧，對來啊，然後就做了就愛做物件啦，了工廠先嚟拜198嘛，拜禮拜有影，拜禮有影咯，嗰時候就 join 迄個檳榔 Heritage Trust 啦，然後就樣就講你有學到物件嘛？我到日本時，我有去讀迄個 part time 啦，做我嘅 master 做 history 嘅，我是做迄個 Japanese study 啦 ，Japanese community study 啊，所以我是樣要愛去 start 去討迄個 UNESCO 啦。But I told UNESCO 無用咋，你袂使講我即個 Georgetown 啊，真水我愛安怎討嚇？伊若歹討，頭一點是講你要證明講你有 history， 你 history 要真正特別，唔是普通 history。所以我就要講 ，OK， 咱檳榔嘅無相共，無相是講咱嘅就上啲harbour 啦，啲海港啊，真正對無相嘅人來先大，然後有紅毛人本好啦，中國人啊，嘅啦，是係咪上地人個，macam，包括阿美呢人個係咪條人在啲故事噶啦嘛，所以 OK， 咱做啲故事講，咱檳榔甲馬拉哥，幾百年來就是安尼隻 trading port 啦，所以隻故事來去 apply， 頂個啊。馬拉哥有 apply 嘛，但係未成功。伊個數個無好，只全 building 甲拆了去嘛。伊個是咱在馬拉哥頂個就是係咪 Portuguese 啊，係咪 Dutch 大隊啊，700年嘅歷史，但係發生講伊所在袂曉開過，伊本比較你個數咧被到你 area 會拉沙出來解散。你袂使講成新加坡，頂個人本是真老作，但係你去新加坡搞是 shopping centre 咁樣嘛，所以無故事講嘅。所以你要講，你有故事，你就要去你現在當今去到嘅所在，你個會感覺到頂到嘅故事會係一種嘅心，你個會亦無會上遠啊啦，伊是上遠嘅，未變做 heritage 去啊 ，because 已經變小濟啊。要變小濟啊，就是新加坡未也着，所以可能馬拉哥個有，特別馬拉哥發生是話伊海邊嗰邊甜土，不是起咁深，唔是嗰啲咩 shopping centre 百零萬嘅，所以對頭先去 apply 時啊，伊加了物件換落去了，和 UNESCO reject 啦，了人就為 UNESCO 講你嘅歷史是有，特別你嘅係你 town area 啦，當今啊，真係無去 maintain 啊，然後看你。你叫 future 啦，佢愛去係咪
下面 shopping center highlight 啲比赛嘅 UNESCO 比赛好多做呢。OK。有時講嘅你甲檳城合作，檳城嘅人嘅 Georgetown 咧，就住舊嘅 building 嗰時留落嚟啦。因為咱檳城都知啦，安尼幾年啊無發展嘛，你看先係你就1969年係你 riot 啊，面對電啊，來啊，檳城幾好做，過一沙隻狗噶，俾連創有時啊，啲 Georgetown 一時拍水愛去貼咋。特別好個財啦，有 recession 啦，所以未成。你1997年就係嗰時咱有咱 Asia financial crisis 啊，你有你 project 啊，愛起關樓你起未成咯。所以好是講舊嘅 building 隔了嚇，加住有留落嚟咯。有你貼啊冇辦法啊，但係有加住嗰時，咱有差唔多4000間老嘅 building 過100年，隔了到檳城啊 ，Georgetown 啊。所以呢是較好嘅，咱嘅其實講咱嘅 condition 啦，條件嚟講啊。你是唔是你是唔是講馬來甲伊家己未土成，了土未填，了是檳城甲實土，了馬來甲伊人 UNESCO 叫伊甲馬來甲甲檳城做隻土啊，是唔是香港？是安尼咯，嗰時講你要講嘅 story 是講 Strait of Malacca 啊，啲。historical cities in the Strait of Malacca. I see. 所以是講 trading 啦，即是講 the East 甲 West 啦 ，Europe 來這邊做生意，China 人愛過去 ，India 本愛過來，所以人都好，即係 Strait of Malacca 咧，就加了啲交通下小島嘅所在，所以伊做個只特別咯，無別嘅所在有安尼，人嘅歷史無嘛，所以你特別特別甲土嘅談，後尾只特別。伊是講 OUV 啦，outstanding universal value。所以來土咧，伊有10個 condition，所以人檳城那個第2、第3、第4也着咯。伊只講只 special 啦，你要 outstanding 啦，要 unique 啦，係咪幾啊？你快只簽名㗎啦，伊10個你 condition 你都要也，第少愛也一個，所以人有也着3個咯。OK， 所以10個要條件特別，即10個裡面你拍啲特別一個談特別，人談3個。談你3個，嗰時咧 story 頭人別好寫，人請嘅人啊別好寫，伊是講未submit to UNESCO 是上尾填 form 啦。是填翻你講你都有故事嘅，你人只 detail 啦，你嘅 history 幾時 start 啦，係咪當來啦？講你到 area 咧有幾間厝，然後啲 area 是做係咪生意嘅，佢平時做咩嘅？了被擺出來，了個大間厝啊，定有着樓咧，有就着貼咧，還是個嘅。保留落嚟，你家咧愛講清楚嘅啦，就係點嘅啦。你幾時？伊是人幾時土呀？幾年是人土？有時人檳城 start 土頂個愛上去土特別，佢行啦，唔該無人曉做嘛。了就好似到 UNESCO 擺條幾間人啦，都叫人。介紹你 expert 啦，教人阿摩蘭嘅曉寫啦，阿摩蘭就叫Richard Inglehart 啦，到啲 UNESCO 到啲 Bangkok 嘅，佢做曬就講叫人應該做你，嗰時伊人家有講伊人家教嘛，所以開始做法了，經驗了，所以我都好到日本對來啊，我都想 OK， 我做日本人嘅故事啊。日本人講是，就係咱嘅 Central Street 啊，頂嗰是日本人大嘅所在啦。但所以咱叫日本會記咯，日本會記啊，會記啦。所以人就講，日本是咪日本拍戰時間嚟報？1800年時啊，有日本人嚟啦。然到嗰邊啊，頂嗰時只早是日本人冇錢嘛，所以只做日本查甫嚟嗰邊做嘅咋。所以我就也着一 record 啦。120間嘅在日本查甫在邊做嘅，就所以日本會嘅頂個是。伊個劇是蝦米人咧？伊劇是本地人還是外國人做生意嘅人？本地本有，外國本有啦。咁就是外國咧，你在外國咧坐轉來，係啦。頂個就是安尼，找查甫呢嘛。是中國嘅啊，還是啊無相國冇？咁就是
英即係外國英國人啊，英國人做嘅 ，OK，你人嘅性格就是江湖人嘅嗰啲機啦，所以嗰邊係是做機所在嘅啦。性格是新嘅機意思啫。新嘅機啦，或者你唔知咩？性格是你叫機啊？冇，依好啦，定人字是古早是講啦。機是 street 啦。New Jeep，係咧後尾人講係你就是變到一條機，係你機字咯。機是一隻塞點一幾條機就是有字加字 Jeep 嘅所在嚟。就係機啦。咧有時善禮嘅機嗰種江湖機。所以條機古早就是加字係你青樓嗰種。呢幾條機嗰粒本是人嘅領超叫人即係。原來善機機了嚇，所以善機頭整有一件，迄件海南人開嗰啲古幣攤，真古本嘅嘛是啊。阿龍那邊你看到，我未看到。我睇到面就咪先。善機是 Julia Street 咩啊？冇啦 ，Campbell。Campbell Street。Julia Street 是古近燈嘛，你看車會。冇昆車，嗰邊冇揸住機啊，所以阿龍，等我咪 make sure 我講到即我談我到即 history 就是講歷史就是善機，其實迄個機其實是叫你機鏡嘅機。start 一點先，頭是頭假古正嘅數嚟。一變做機內機器。有機是江湖人嘅所在就，善機要一個 arch 嘛，點樣？要一個南門嘅，迄你機就是日蘭塔燈啊嘛。日蘭塔燈是江湖名嚟做夜蘭阿珍嘅呢。夜蘭阿丁嘅呢，依名是江湖人大嘅所在嚟。嗰邊是江湖人 ，OK，明白啊。都係江湖機。頂到有捌叫過，迄條機叫做江湖機哦，你是講江湖機，你做機江湖人其實面多。冇，你是日本壞機。你人叫馬交 street 啦，馬交。點解成日人家了出來到江湖所在咧，查甫就是廣州啦，咧所在啊，地去到馬交去轉啦。來一邊新加坡啦，邊咧你即係係做機先咯。查甫成點解查甫冇咩工做嘛？咧做阿三冇咩嚟談啊，最好談就是做機咯。我就是賣嘅做馬仔咯，梳起唔夠。OK，哇！即係本啊，了而家係中意食個數嘅啫，而且日 colourful 嘅就係。那只歷史嗬，了冇成人冇成行數，嗰陣時要而家是正就你冇點破嚟，對當劍士嗰陣時人關嘅。嗰陣時就冇點破嚟。了so OK，但係你講日本壞機，就是等到日本。查某來到這邊嘅時，伊來做會攤累了去賣身軀，佢做機就是日本壞機到底喺邊樣到喺邊嘅。對，嗰邊 start 啦，所以你人 sorry，係你講，等人咩？等人是講喺所在叫日本人嘅機啦，就是日本壞機就。然後就會是1920年是伊就做來做少嘅啦，因為開始日本嘅發展較好啦，所以就日本對佢啊，因為英國政府都冇買好安尼做，佢哋嗰時就做病啦，佢哋性病啊就做啦，所以愛 control 啦，就冇好啲日本查甫嘅來安做，點解先呢？你使到街路邊來拖迄個客咋？就是 open 嘅咋，當佢每一變咗 illegal 去啊，變犯法啦，變 illegal 啦，變犯法啦，所以俾到房間啊，出來面偷做啦。點解先呢？就 open 嘅咋？只是佢啊，你個看到阿毛水阿毛迄個。冇轉嘅人啊，就拖啦，下邊轉。成個人看咧，係幾時來時啊？只看咧，你看你隻媽咪。夜宵冇嘢事，知嘅，我都時候都愛講了咯。邊係幾時來冇上？係是貴啊是。你當時係真係4年年代，喺度70幾年代，以前啲巴裏邊做工嘅，以前巴哥嚟。係是已經是illegal啲本嚟啦，係是。
你點解應該是冇 draw line 啊？冇講價這邊，一啲把裏邊做價，係啦，依個藍色發生係咪數？嗱，唔制嘅嘛。有時頂嗰陣啦，話頂嗰時話靠嘅落邊嚟使拖度過一，都未使加少到南面嘅嚇。你話本身啱啱地啦，馬達拉都被指可以接落邊嚟先嘅啦。一講嘅東西，攏哋拄到一個物件咯，攏都機嚟隨路咯。攏貴嘅你見到水。貴嘅來 Q 啦，咁嗰陣你看咧，等去看就知啦，頂嗰陣啦。了尾是都日本人都話啦，有咧來做假頭毛啦，做迄個 photo studio 啦，啊做迄個 dentist， 小影店，小影店咯，而且也濟啊，人邊咧頂過迄個咩翕相影係咪肖像嘅啦，頂過是日本人先開嘅。等我問你，請問，伊人日本人啊，來個，because 日本人我講嘅日本人是伊是真正中嘅樣嘅國家啊。伊來到這邊嘅時，伊有對啦，講福建話未有？福建話咧是無學啦，特別伊人曉講華南話，伊人本有學，巴沙呢啦。所以頂過實在看到伊人有笑落來講，你日本嘅啦，安怎甲人講嘅？伊講murah，伊曉講嘅murah berapa，伊人曉講你華南話啦。bahasa ni lah. So kasi kalang tenang ilang tukang hale bahasa lah. Ya ule Jepun ka kau ya kong English mo ulo. Bơi si ilang mui, bao nhiêu đi? 我愛妹下古我古講嘅啦，我對是阿妹拍正是。是一隻日本人假頭毛了參翕相影啦，安尼物件。特別講阿妹start日本愛嚟馬來亞嘅時候，伊講suddenly係你日本人嘅了抨擊呀，伊感覺講係你日本人嘅了是 spy 嘅 ，especially 對相影店嘅人，翕相影嘅人。係啊，還是假咧？即係我是唔是講假了啦。唔是講假了，有咧啦，是部分先嘅因為先咧，你拍節目好，你是為家己國家嘛，對哦。日本人就愛為日本，人頂過人免講人家己，人家是為中國嘅，家是無馬來亞安尼 idea 根本無，人是China passport， 家是 Republic of China passport 嘅咧，我爸本是啦，我今年是啊，伊 passport 是Republic of China 咋。So kalau India 就是印度對印度談瑞啊，就對去印度。人 China 人談瑞啊，對去 China。是來拍拼拍工做工啊，談瑞就對啊。來啲拍拼，咱是唔是講這邊嘅大家是OK。所以日本人本想啦，都別怪人對。所以日本愛拍戰就對人對愛為家己國家嘛。所以政府講你要鬥下手啦，去。用佢哋安尼information 對愛做嘅。人China人不是照做本想嘅，是講要拍戰咧，攞嚟啊，中國人、日本人就避啱啦。了是安尼咯，按怎講拍戰之前咧，日本人抨擊其實咧，伊英國兵英國馬達掠人個了去，係安尼，因為逼。伊是1941年咧12月8號，人知啦。佢哋日本到 Pearl Harbor 係人國大巴魯本和日本人嚟拍起來咯。所以是假之時咧，英國嘅佢哋馬達到假了嘅日本人掠佢落去嚟，怪人就去卡古。所以嗰時啊，佢哋馬來亞啦有3000幾個日本人啦。大正做生意啦，就好，人本只這樣開下咧，超齡開，只這是樣嘅。那邊咧是，嗰時個有百幾間啊，本是加條獵啦，加自己係佢哋南產人係靠古間貴自己咯。見那本條獵嘅啦。成個 concentration camp 咧，係你 internment 咯，係你 Japanese internment Canada 參美國攞你們有，特別有嘅美國本是獵嘅。還講啦，有咧有咧第2、第3代啊，日本人話本表講白女是日本人嘛，所以本就獵啊。係你是還講嚟咯。
这样啦，无办法啦，咱等人嘛是对，了了即去考古经啊，就不放弃个了去咯，这是家只考古经，了尾是英国读书啊嘛，日本就进来啊，人家放考古经放出来咯，不，英国并不真识，因为本掠只济几千人啊。新加坡只济日本啊，新加坡有3-4千本啊，3,000个，所以马来亚甲新加坡夹起来本6-7千人。了到新加坡大啲迄边嘅日本啊，甲了本就掠啦。了英國政府在甲你日本啊，會拍入來啊，伊就掠人起船送去印度做 prisoner of war 啦。甲英國講唔要緊。人遮濟英國兵，背背是互日本人掠去嘛，所以就是exchange啦。OK， 所以日本食，所以有甲運3,000個日本人拐到啲印度邊啦。然後當今咧，伊是拍戰啦，過啊，然後就真快咯。邊頂無夠一禮拜啊，英國兵就走嘅了去啊，因為人在拍面啊，迄個日本人，所以人先走甲。馬達經啦，後面加了銀行加了無人加啦。你人點解人個唔知啊？英國人真衰啊！嚇，家己走啊啦，可能家己去死啊！有人嘅所在叫做政府啊！嚇，後面有時嗰邊咧無政府啦，有人偷摕物件啦、放火啊、搶咁樣，然後嗰時。無辦法啦，就咁樣叫佢哋日本人探咩節嚟啊，嗰下邊人衰未衰啊？英國人走，然後叫日本人嚟先嚟接人啊，無貴啲所在未好勢啊，所以日本人就安尼節嚟咯。而日本人伊無講收錢紙無啊，即係請伊節嚟咋，讓坐船節嚟邊嘅，所以變咗人是。這是就請節嚟英國嘅人請節嚟啊？無咱本地人去請伊來，英國人走啊，無插人啊，所以人就是咱有啲大家咩 Chinese Chamber of Commerce 嘅人啦，Indian Chamber of Commerce 嘅人喺度合起來，有做嚟成個 committee 啦，講是keep the peace 啦，然後就請你日本人接來，然後講你借啲考古經日本人加了放出來，叫人鬥下手 ，please 人個表。開始本地人不要講日本話嘛，咁樣做 translator 啦，做了，所以之來啊，嗰時即本地日本人做兵啊，做官啦，咁了出現了，人看奇怪，點解是家頭冇人出來同你穿佢哋 uniform 入邊嘅兵啊，你睇啦成日咯，個日本兵叫人講都嚇人。我安尼款嘅故事冊啊。有安尼款故事冊，有安尼款嘅故事啊！我冇乜聽過這故事咋，我冇聽過這歷史嘅喎。我大啲寫掉啦。OK。你故事加了，咱歷史，咱讀歷史嘅時候讀掉下，是我冇注意。即無個咱這邊無寫，因為英國人無寫嘅故事，我是到日本時啊，讀掉安尼寫住。就是叫啊。Because Penang invite the Japanese jeep line, right? After 拍樣伊人歹勢咗，所以伊人冚起來。所以無人講。無人愛講 ，because 英國人走咧時啊，伊無攞，了真濟迄種有類人做生意人真驚 ，because 嗰啲人亂做幫會、亂做歹人、亂做咩，所以伊人真驚咗，所以伊人 although 伊人賣日本啊。But 伊人是感覺有被 lesser of two evil，伊人叫你日本人來，了日本人輸咧是伊人歹勢，so these are the 超數無人愛講，所以當天巴魯加 start 講破出來，所以無人愛講嗰啲物件。actually 迄個年代發生嘅嗰啲事啊，咱冇未講，係咪物件是對，係咪物件是唔對？咱 react to 嗰啲 situation 呀。伊發生安尼，反正就是伊有一個理由嘅啫，有冇？逼掉嚇。because 迄種你知講，伊講講迄個 Chamber of Commerce 上面甲了叫來 ，so when and then after 和平嗰陣時 ，right，嘛是有個人做生意，即有個迄個較無類嘅，甲是迄個較 lower class 嘅人，伊人講迄個物件出來。
like 古早是伊就为日本啦，哈咪贵啦，所以真济人講啊。哦，這是 very understandable 啦 ，because 你若是無攞，完全無攞，佢較慘咗條，所以伊人是感覺 at least 日本人有淡薄攞，所以伊人叫日本人來咯，because 英國人唔走啊嘛。我是感覺點樣是第衰，就是本第簡單就是就是本地嘅人，因為伊人學阿嬤控制安尼幾年啊嘛，แล้ว變做伊無。伊人家己都無政府嘛，伊政府嗰陣是阿嬤嘛，你一直走去嘛是一個 void 咯，伊人都無關係家己講家己啊，所以變做哎呀，我特別去吹別個有關力嘅政府嚟講，係咯。咱個無 infrastructure 咗，咱個未曉咗，所以咱無辦法，所以有影是叫日本人嚟 take over。明白，我不是想無想到講一個美國人全部冇聽到這歷史。OK，你就去講即個咁樣。了是安尼日本我看說本佔甲1945年呀。頭時我咪講咱邊咧中bomb啦，日本來打是伊是 target Chinatown 啦了衰甲無衰，1945年阿毛兵就是美國兵來炸啦。所以咱遮濟 building 是互迄個美國兵炸迄個日本像迄個新西邊個人誒頂過迄個 clock tower 邊迄個水 building， 加了是互咧美國兵炸了了去啊，水 building 加了是互阿毛人害死誒，冇去誒。日本伊人無安尼講，伊人愛入來伊人無去調面看你好 building 安怎去炸，伊人見誒是唐人咋。because 到 China 加了 China 人去拍咧日本嘛，所以來前就係高雄咯。所以專門是對付嗰啲 Chinese 伊無對付嗰啲 Malay or Indian 無嘛。So 就是 very important Don't blame Japanese for everything because a lot of things destroyed not by the Japanese. It's actually the American. 中國咧南京1937你看真濟歷史啦，哇！咩我看啦 ，maybe 我唔對啦。日本入去中國點先？本無去炸人嘅所在本嘅，因為是大人睇真濟人。因為拍戰嘅 pattern 無相嘅，唔是用bomb 一掂可以出到嘅啦，唔是驚你可能落山嘅啫。你是太人。有咧，迄個紅毛接去迄個Imperial Palace 就係中國嘅啦，伊嘛是幫佢燒本嘅，因為我真係個燒物件，伊被 destroy 嘅。日本是太人睇真濟，這裡是事實，讓睇真濟人。你是睇唐人哦。sorry 到啲邊領嘅事啦，我是講。對啦 ，because 唐人去 support China 嘛。你邊China 加日本1932年就 start 了咋，伊我唔是到1941年China 拍就久拍8年已經完少了。所以人日本真正伊人佫袂贏咋，直接拍，安尼日本兵至 China 佫袂贏。了人想到 OK， 了尾是美國就是安怎被拍Southeast Asia，because 美國係是 to start 賣可以油啦，無 petrol 咯，所以人日本no choice 就被去來搶 Indonesia 油所在家是 Indonesia 啦，人這邊rubber 㗎了咯，所以無辦法就被安怎甲英國人甲美國來拍就成了咯。人本是真大膽啦，人在本是袂久啦個。美國安尼 strong 嘅 country 本家去甲伊拍切，但冇辦法啦。即我講聽講即是我家己數人嘅個數，就是我嘅本事，我係講是學日本兵拍死嘅，我係8嚟講啦，嚟講啦，我嚟講對。我嚟講，唔是迄個後尾人插餅徛字，唔是，係你無死迄個，你老一個死迄個，打條話迄個啦，打條話是你老一個己，你老死啦，唔是條咋？我係講死是我爸爸6加3歲呢，我係嚟講，所以我爸未記我係一個記爸。安怎？伊到底伊未白誒，伊到底鋪底未白。了紅險伊個日本嘅飛機來放炸彈，那是炸掉我公司嘅。是啊，咪是食尾會就炸。
我唔知道到位。because 即係會啦，我係嘛嘛啊貴來厝大社會伊會去講要別嘅事啦。一隻哦，貴鋪底係咪？伊條炸，伊講貴個厝啊，你厝就知啦，你 pre-wire house 啊，慣個了正真正長嘅嘛了。但是伊講貴間厝啊，啲油啊、漆啊、伊頭面啊，倒頂嘅一底啊，驚個半死，伊只死係啊，係唔是？了，我講咧是伊人就炸死了，唔知伊是無對厝呢。了後尾是伊人家己找到伊度啲嘅路邊位，呀，還是死去咯，還是了。個另外一個故事是講本身嘅故事，日本關係就是我嘅自白啦。即日本手摕起來嘅時候接手啊，還是我嘅自白是甲日本兵做工嘅。就是講，因為到伊嘅爸是何日本兵大使，伊為咗趁食啊，伊是去做工咋，伊還是嗰時囡仔個，伊無讀冊了咋，伊唔知12歲可能時，伊就去甲日本兵做工，伊是做咩啊？伊是去做點水嘅咋，去迄個檳榔 club， 檳榔 swimming club 嘅位，伊點水即個點味，水即去倒伊迄個部位啊。迄個鋪嘅物件，然後伊是去點水落去下底白伊嘅迄個就，所以伊超迄人淡薄，因為伊點水真久啊，逐擺啊，伊嘅魚啊無咩聽到伊 pressure， 甲了拍伊魚啊去啊。這是我家己本身我感覺到哇，這一個故事本嚟，我家己出來家己講佢日本兵拍死了，是特別伊家己嘅驚吼。個就去甲日本兵做工，因為點聲是真係艱苦嘅，就我拍正點聲對，我趁景嘅就對啦，回本嘛，你唔是講下面人會哇真係熱血啊，唔是人做掉，你這是為咗活呢，你 survival 呢就，你話我拍邊啦，我熱情啦，為國家啦，其實真係點聲啦，你做啲咩嘅啦？國家未記錄嘢嘅咋，國家唔制，特別唔是特人會做教呢款呢，真係艱苦嘅，it's a very tough decision 嚟。我做我嘛講啊，伊人學古多等於都講有油泵嘅，伊講日本來嘅時，伊人有夾take over 油泵。哦，搶伊啦，伊人用伊搶伊哈，伊 I think 伊有學，特別不是日本嘢嘅了嘅。哦，嗰時未使有車咋，伊架車衝過去，架了北到啲，佢要用油要拍正啊。伊夾你咪夾嘅了，伊你會使去講，特別你是被趁類嘅咯，是你就做工嘅人，意思講。嗰時未使有車啦，係啦。咁啊，Toyota會使換嘅咯。冇講潮嘢，Honda 咧，Toyota冇出名，冇出名做Toyota。咁了是啊咯，但係冇辦法啦，拍嘅係時我嗰邊因為我這咧 direction 嘅時候會問，就是講你講淡你講有幾千間厝是成日講4,000幾間是伊。能夠有過來，就是講伊係一種嘅 pre-war houses 啊，pre-war houses，係你出名下幾間是得一間咧，我知。以前呢，伊有搬下咧是加重要，像個 temple 啦、church 啦、mosque 啦，還是政府 building 開始，咱叫 category 1啊 ，category 1，啊是有 function 嘅。category 1嘅 building 當 UNESCO 時候你要被 protect。inside 同 outside 被 protect 嘅，你袂使凊彩去驚，袂使。你有 category 2咧，就是咱 shop house 啦，像店厝啦，只外口 maintain， 人民都會使驚，所以你攞得啦。所以你成日睇你係叫咩咩唔是 Paragon 是 Paragon 咯 ？Paragon 是 outside UNESCO。嗰邊冇插 ，OK，because that's why Rex 係嘛 ，Rex 都係啊，是 outside 的嘛 ，Rex 是 buffer zone 入邊嘛嗬，冇 outside，冇 outside，transfer road，嗰邊就冇啦，過去就冇啦。我是咪講 Paragon 是咩數？因為 Paragon 是伊人 even though 伊唔是 heritage site 嗬，伊南邊伊一間厝。你就講你 Paragon 入面
Saint Christopher Chapel 啦，係你Sam 係咪佢頭未記啊？頂幾禮拜時我爸講嘅，應該是Catholic 嘅，我係 The 爸 Last Brother 嘅，嚇，對，我爸是大學兵你大學一是boarding school 係唔是？The Last Brother 就是 Saint Xavier 嘅，隔了係嚇對，學生大學兵嘅時候，隔了是大兵 training 嘅時候，大兵 training center 嚟，我大兵嘅時候，我爸我講起為記你，แล้วแล้วสิโอเค so อะไรสังกาcategory 1กับ category 2 category 2就是講店厝類外口就會保掉起來就啲 heritage site 嘅位特別就啲南邊都會使 update 啦會使就是講你有使放新嘅 toilet 啦放係咪會使啦所以當今是 UNESCO 你愛拖你要對 UNESCO 嘅 law 啦所以就講 OK 你要何我知你嘅講 inventory 啦下面 building 加了被攞起來對啊แล้ว加了你安怎去 maintain 了你有被攞你別使凊彩互人踢啦迄個壁你別使凊彩紅色啦白別使啦伊色本來講แล้ว伊個壁咧別使用 cement 頂久是用 plaster 係咪咱叫 plaster 啦所以別搖對 plaster 加最ರೂ 啦就過啦頂久E&O 是屬於 category 2啊伊是 category 2啦 category 2伊是在啲 buffer zone 所以你看 UNESCO 誒對對有 core zone 加 buffer zone 真正講咧 core zone 是假是真正是 UNESCO heritage site but 伊要有啲 buffer zone 去 protect 佢哋 core zone 嘅 building 伊唔係講 OK 你 building 到 core zone 咧哪接外口 core zone 哇起慣樓啦咁了袂使伊要 main consistency 啦你看咧後邊你加了個後邊咧看只爽啦你袂使講後邊後尾就放係 right 袂使I see 所以 UNESCO 嘅但所以話 buffer zone 比較大本啦所以當然你到 Georgetown 咧你話有空地起你袂使過18 meter 所以你看咱嘅邊咧有一個新嘅學者叫 The George 啊頭是愛起慣樓嘅無好我未批准就企20年當然起成啊無過18 Hello 嚇我講 sorry E&O last time 是本是係起慣樓嘅so 伊 plan 嘅咧 already 做好了 but then because of 這個 UNESCO 伊本是特別 cancel 掉伊嘅這個你是講伊舊嘅冇伊 new wing 本袂使特別 new wing 就關袂使貴唔知貴樓呀你講我睇你是 before UNESCO 之來是人都 approve 了 OK 啦了你在你到迄個 Welkie 迄個Royal Chulan 啊Royal Chulan 係學校嚟嚇Royal Chulan Hotel Baustate 我諗個 Baustate Hotel Baustate 啦 under Baustate property 伊人愛起20幾樓嘅了馬上就 reject 啊แล้ว另外是你 rice mill 啦，佢哋就企啊，當然你冇通，佢哋本身起，按照佢只謝年啊，都唔可以 British Council British Council 佢哋做個，因為頭愛起個20樓，比佢哋 clock tower 個關過，所以有人就 stop 啦，唔可以起。British Council 是 Light Street 入邊啊 ，Light Street 咩？唔是 British Council，我未記看掉先，Welkie 嗰邊嘅啊，看掉先照料嘅。Welkie，一頭前是那部板帶啦，那邊殘嘅咧啦，伊是係你 OUB bank 嘅對邊啦，佢個一波同佢 stop 嘅 project，把佢攞3樓呢，發生嘅 bankrupt 嘅。我話古仔嘅時候，今年19學要點咁啫，變成真係流咗嘅，鋪地永。對。真係借啲按摩樓嘅了啊，真係流咗誒，真係人個病。咁平時按摩人所在啦，你冇辦大家是按摩人所在嘅啦，所以甲平標點你看無燈籠標啦，無 mosque 啦，加了是按摩人大所在。樣大甲平啦，頂個 bank 啦，lawyer office，加了是話平個按摩人開喺你
上個伊人嘅係咪 Emporium 啦，個賣個 boutique 啊，加了是個邊 White Away 啊，加了是紅毛人噶啦。所以定個人，誒，是得啦喂，得啦喂，White Away，你冇白齋，你在啥位啊？那是勒馬喺對邊。White Away 是隔壁個一間叫啥物啦嚇 Bishop Street 呢邊。Logan，嚇 Bishop Logan，啊 Logan 嚇 Logan 本是。Logan 係咯，so 嗰時呢就水啦，嗰啦就 British colonial style 咯。定個本是啦，老實講啊，你在人嘅巴當啊，Esplanade 啊，但係有人 Asian 袂使接嘅咋。哦。就如果講 only for white men to play cricket，Asian 袂使接。Penang Club、Penang Sport Club、Penang Swimming Club，加了是學紅毛人嘅。要話靠辦 only white。所以有 Penang Chinese Swimming Club 嘛 ，Penang Chinese Swimming Club。係啦，咱正當有啲嘛家己去咯。原來是咁樣看。奇怪，咁有同人小主義所在關係嘅。Yeah， swimming club 啲 race 即係講係阿毛係細節呢。阿毛係細節呢 ，actually swimming club 呢是啲 race。近日做工嘅人係使本地人，未使 member 是近阿毛。係使啦。因為 discrimination 是有陣時 under the big sun 你就要做都快。講明是啦。即係美國唔是啊？美國唔是啊？㗎啦，你冇未使荷蘭誒會segregation。阿魯冇啦，阿魯冇啦，只講自殺啲冇了，只講自殺啲嘅多數嘅，就講你做一面嘢。只講一時講是惡白，是講冇啦，是講樣啥暗地吹把你辦學咯。有一個講數，我係跟人講。嚇，來，幫佢啲。有一個，你咪使張法子咯掉。嚇，對。張法子。等，張法子是你 Indigo 嘅一間，你係 Blue House。Blue Mansion 係識嘢做即係 graphic design 咧，人是 Blue House 成個一邊 Indigo。冇，依 restaurant 叫做 Indigo。依 restaurant 叫做 Indigo。依係佢呢係 Indigo Blue。依 restaurant 咪叫 Indigo 嘛？依兩邊。對，你講嘅對，我呢係 Indigo Blue，因為是林天。是 from Rex。林天食。伊是 from Rex to riches 嘅嘛，Miss 伊是冇人講嘅，伊舊因為啦，係嗰啲伊波嘅，真係波。了，伊咧曉，伊真係有女啊，係曉，伊是 known as the Rockefeller of the East。然後伊愛去坐船啊，伊唔知愛去美國，還是愛去英國，是到啊。伊是有女人嘛，伊愛坐 first class 咗。嚇，別使。伊人阿冇人咪可以坐。講緊嘅。人會坐 second class 還是 third class 呢？伊是頭尾下咧佢勁 crew 嚟講。然後伊學越南啊，伊學 Asian 啊，俾會使坐 first class。哇！誒，殺星地，係咪殺星地都係起行啦，跟咧俾聲我介紹。佢勁講世界比起來，特別係你唱法字啊，嗬，是一個真水嘅味道了，真正有紅。只漳州紅水嘅，一個，唔知即個，唔知知唔知有蝦米嘅人講我即個金門人加長髮師嘅一件，應該講嘅紅水嘅即個，我有啊，即係講數本啊，佢哋有幾嘢啦？我大家邊做工本啊，我當然啊，一禮拜有到。哦，你是到後邊有成個講團都講數，你看到冇？哦，拜三噶禮拜都係。哦，我唔知我拄過路啊，未必我拄過路啊咯，定當我歧視。咩？咁伊唔是大團嘅就一出來嗰陣，你第一隻幾個人 ？House 啊，唔知，我看我是18人啊，10個人。哈，你就歧。我真貴啊！但我坐位硬啊，我即最歧視我咪歧咯。anyhow okay so 你講下你厝即係張法師有蝦米物嘅特別咧？所以佢哋就阿人就寫緊了啦 ，document 係dossier，人叫dossier啦，寫個400-500面啊，真係 detail。關係加即張法師嘅厝啊？Of course include 啦，嗰啲隔了邊咧？OK，隔了 heritage 哈。我個 charge 嘅 Clan Jetty 佢哋我有做 ，Clan Jetty 有做 documentation。當然個有啊，依即是 public 嘅嚇，即係依個 documentation 係啦，攞去到時有。我哋 submit 去 UNESCO，不過條嘅戰羅刀啦，
有咧写无咩好势，嗰對我 edit 驚淡薄講。OK，嗰時伊是去 UNESCO 伊人甲了看了，個 audit 者有咧對唔對，佢就改過啦。特別有請 expert 去寫本好啊。特別攞歷史，讓特別安怎 proof 咧嚇？你別使講講寫啦，你會再講特別 accurate 咯嚇。有甲了會有 cross reference 誒，甲了 history book 啦，甲了會寫了個 on-site interview 啦，甲了就做嘅啦。哇！這工不然做這年啊，有這工誒，這工。了我個 involve 到啲Glen Jetty 嘅另外到下手本啦，因為佢是政府愛貼喺 Glen Jetty 嘛，所以佢抗年是愛貼，了我人就即去打閒咯，把哪裡貼下個貴 Jetty 就貼，平安 Jetty 們就貼下個去啊，貴啊人就少加講啦 ，OK 啦，了。include the whole area into World Heritage 政府冇知過咋咱甲 UNESCO 講is it okay to include Glen Jetty 接喺你 UNESCO site 人講anything special the buildings 也冇算嘅幫助咁嘅但係伊個講述 strong 係咪history 是你 Glen 就大貴咧 water village 加了石柱嚇石蛋加了石蛋你講只 step back 你俾就俾得誒所以啊就自己咯就做下你 documentation 啊加了做咗起來之前嘅樣 UNESCO 係你 United Nations 不係 UNDP 佢啊又不做啲 homework 到邊啊所以做個 survey 起來所以講啲 area 都俾佢 protect了政府就 OK 啦，如果愛 protect 啦，但伊講這是 slum area 都 protect 都冇用嘅，咁咪不要緊，就係 UNESCO 呀，加所在邊咧 tourist attraction 住啦，所以當然啊，就是冇辦法啦，啊冇加了貼下個卡咪邊點冇噶去，但係 building 好彩嘅。所以啦，因為一個我哋談嘅一個 category 就是係你。living heritage 對，所以 Glen Jetty 是 living heritage。living heritage 係咩意思？就是 building heritage 啊，所以佢比較。living 是個人大。對，個就是有人大，有人嘅 lifestyle 啦，變就是 heritage，因為佢一般百年人嘅啦，performance 啦，拜銀光啦，啊像你 Glen Jetty 啊，人大嗰邊啊。貴日子啊，或者特別咯。就拜提光咗啦。UNESCO start 嘅時啊，真係個了是 because 伊人愛做 like attract tourism 嘛，所以真係伊個 focus 個了是真係是 building，所以若是講你 protect 一個 slum area，there's nothing to protect，所以伊好攞一個名聲 ，it's like but reality is it won't attract much of any traffic，真係。這city 這countries 個了係 UNESCO 嘅招牌 ，is because it's like 假如是 Michelin restaurant 可能你係 UNESCO heritage 呢，這樣人都愛來啊嘛。So for 本地人是愛 protect 人嘅 history 啦 ，but for a bigger picture 是愛 attract 這樣tourism 嘅人來 ，so that 特別會係 mutually 啊。UNESCO 冇啦，冇 tourism กับ UNESCO 是直接講是冇啦，冇關係。你是咱 government， 咱家己政府愛 tourism。咱未使講冇 ，that's a correlation. If correlation 啦。It's a correlation. It's a correlation for the UNESCO because 真係物件，你會使 protect 你嘅 history without UNESCO official stamp。But 真係人係 official stamp because of that。特別 I thought 是 because 因為是無 UNESCO 嚟講啊，伊人較應 develop，了一頭無 protect 你嘅係你去。Not really. Depends on your country。看你嘅政府嚇，看你政府。特別就是講啦 ，in the 特啲一個 country 就是講特別 focus on development 嘅嚇，你有 UNESCO 嘅 protection 啦，是講。了，冇攤聽咯。特別伊有伊個腦病啊，double edge sword 咯，你成有人成 develop big develop。Yeah, so it that's why 我講咯，真係 historian for 本地人，真係是人是感覺人嘅 country 冇 protect 人嘅物件，所以人係 UNESCO 嚟 protect。step in 啊。to step in。了真這邊 Canada 本是有個人啊，伊人賣種 heritage 嘅招牌。
because when look had heritage 就擺啊，變咗 commercialize 呢事件。你特別對，這是伊個 side effect 啦 ，because even though UNESCO 伊個 goal 唔是安尼，特別伊個 side effects is a reality，本 no matter what，你就變做 attract 這些人。UNESCO is side 啦，像你啲英國 and all that。UNESCO is not a very big thing. It's because 伊朗嘅政府啊 ，it's already 真正夠 protect 了。都你們需要啊，呢就中國本上本啊，中國。你 building 嗰陣是幾百年，伊歷史真長啊。我哋未使亂問發展嘅啫，就伊 council 嗰陣真正嚴嘅，英國嘅 council 真正嚴嘅。所以講這 UNESCO 誒emerging and developing country where 伊政府冇安尼搞成個。So 這人愛 UNESCO 較快接來 protect 伊，安尼講。你有時小辦咯，有當時你外啲小辦咧，成個新加坡人講誒係你小辦咧唔好咯嚇。So 這這人想講 UNESCO is but UNESCO started out doing that yeah officially 古早 start is yeah it was one of those reasons but there now 你會使講會使半樣啦 but there's always a correlation 特別伊是 qualification 咧，成個有人來為有 tourism 為 UNESCO 你冇特別伊個 qualification 就會 meet 嘛。對，咪上個我講你 Michelin restaurant，but Michelin restaurant 樣誒，你看伊個頂頭個當叫 Michelin restaurant 伊無像啊，伊當然是被特別 UNESCO 我每咧即係看，UNESCO 要成個慢慢 drop 伊個。standard 還是嘅 category， 所以伊個名成個什麼講你看咯，伊個 Michelin star 嚇，伊是 OK 慢慢嘅個隻 category，but 伊個 Michelin star 個頂頭冇嘅 category 當佢冇 include 個隻，所以伊個名入去 UNESCO 嘅。即係我唔知 ，because 有啲人講屬個 travel 嚟啦，伊人專門啊 travel on UNESCO official site。but 即係唔是 UNESCO 嘅 fault 嚟嘛？對，我唔是咁講，我用 I wanted to make it clear that 人想講 UNESCO it's like you know like just do all the things, but I wanted people to realize that UNESCO of initial 物件 it's part of generating louis。So 真濟人 like 我捌伊人 travel 真濟 UNESCO 嘅 site 啦。對伊人嚟講啦 ，when UNESCO 只 start 嘅時候，伊 heritage site 嗰啲有影是真有料 ，but 當今咧伊人是感覺較無安尼有料。特別我唔知啦，即是人嘅 personal。But I think 我明白就是講，咱會知就是講，when 你有迄個 UNESCO 嘅名嘅時，真濟人無插你哎呀賣。伊就會變做 commercialism， 就會慢慢殺入來 tourism， 就會慢慢殺入來啊。Sometimes 伊會做伊個所在 ，even though 是為咗 heritage protection， 特別伊變做成個真正commercial centric 啦。你特別有人 travel 無相嘛 ，because 有啲人 travel 是食爾，有啲人是 travel 是愛看 heritage history， 成個我是suka看迄個棒嘅物件 ，so 真濟人啊，伊人 travel 是 they will plan for this kind of travel，so 有啲人成個伊人迄個 colonial 嘅物件是啊 ，so they will go to all these places like Bombay， Penang， Malacca，so there's a historical and heritage it's all together job but so it started with one of those things but 伊人講當今真濟人去 apply and 伊人感覺啦我唔知啦 because 我唔是迄種 travel 安尼款嘅人我是聽人講啦 because 我捌有啲人是 travel 安尼專門 travel 安尼款嘅แล้ว有啲人會寫冊嘛 so they will try to do historical so and 你愛過安尼款嘅物件是啊，伊都別有 fact checker 嘅，所以古早係伊人講UNESCO 嘅 fact checker 真好，但當今咱每人係 professional，the person that knows the most is 咁樣人嘛，咁樣 because 咁樣未錯過，所以咁樣你感覺到你嘅 standard 有 drop 還是個頂頭變起來 from 你嘅 point of view 啦 ，because 你嘅經驗是第一隻啊嘛，這邊你看法是安怎呢？ One thing about UNESCO, as I said, the outstanding universal value, 10 conditions, none of it include tourism. Tourism is never part of the listing reason. It's just a side economic effect. It's good to have, but it's not the reason why you apply for UNESCO. And beginning is because Egypt, pyramid, Great Wall of China, 冇人去
he repairs it online. That's why UNESCO set the highest standard. Like he pyramid what are the things that you must do to maintain the originality of the place of the sites So this is the intention of UNESCO this thing So of course 做好了做 people like admire tourists must be very special 特登嚟看 UNESCO 這熱這是 tourist 嚟對這是 country 打死愛命打單年就愛拖住你攞嚟像 China 打單年愛拖Because it's for what? Tourism reason. Economic very good return. But it is against UNESCO original intention. So the Venice is a disaster. Why? Too many tourists. Local okay. Venice or Italy. Tengok population 有百幾千，當然 drop 到50千。Cause why? Rent 起價啦，物件貴啦。Tourist 比 local 人個濟個，佢管人嘅厝啦，去小型就是呢。咱有驚的可能呢，邊咧？咱會驚邊咧嘅可能。Armenian Street is like that. Armenian Street is a very bad example. Over tourism. Original reason 加了走個了，未大了，伊 rent 起個小條了。So this is the bad effect of the listing, but it's not our intention. Original intention. So UNESCO did not do well in this regard because in monitoring 無夠 and then the 當今個做嚟做濟嘛，有1600個 site 啦 worldwide 啦。So UNESCO 未個，伊 office just 到 Paris 無只大咋，200人，所以咱被 monitor。所以咱 rely on 我人 local 啦，去 monitor 啦，有 violation 啦 report 佢人啦。I see. Self monitoring 嘅東西。大家人講咯 the only way we know 伊人嘅 standard 有 diluted 無 diluted， 人唔知。今日係你人借你 committee 嘅人 approve 嘅人冇解制。特別伊是成個人聽到這咁樣講嘅，就是伊 intentional or not， 伊人頭一條就是無夠卡手所以伊被 monitor 伊被 oversight 噶enforcement 係咪㗎啦？伊被去搞掉，所以無夠人數。The way I look at it, it's a little bit like Olympic Olympic started with 真正好嘅藝術 ，but over the years it was a little bit I just want people to understand that in all decisions there is a ugly side and there's a pretty side. So 像有咧像伊講係 living heritage有咧 emerging countries 人真驚咯 because 若是講來了嘅時迄個本地人伊人變they can no longer keep up with it because they are not to that way where they can keep it up. So for the country itself, 真正好啦 you bring a lot of tourism in, you bring a lot of visitors in, you educate the world. But the people that actually is living in that area, the standard isn't there that they can keep up to it. So it can double. That's why 講係你 living a destination means 你係你人就多下邊 and still practice the culture. 啊，冇對 lose。嚟你等 jetty 你住 jetty， 伊人都是 continue 咗 ，but they 那上家 income stream。Because 人家一講咯，你中國你人來就 OK， 你上家 OK， 人來時，但都是愛食愛放嘅嘛。So those are all the things that you have to accommodate. 有咧你坐 bus 來你會使坐 bus 對，有咧物件買。So there are certain things that 伊人講，上家聽到有當時不唔敢講 because it's like 拍一個廣告了驚 because that is just the reality of life. 或者我都講咩？冇咧，成個人邊咧巴魯成個即係 Armenian Street 嗰邊แล้วก็有ระบบ辦帶嘅ก็แล้ว當今就เป็น hotel 啦 cafe 啦就冇咩有人大咧แล้ว安怎好即係影響到 So 是做個真 serious 假如人去 complain UNESCO say OK take away your title 啦。咁咪了我哋講possible yes we actually should be in the red yellow card 啦 Malacca is very bad Jonker Street 個了根本冇人會使大啦加了變 shops 個了變
China souvenir 啦，唔三唔四噶了，都其 Jungle Street，噶了是新加坡 tourist 啊，伊 living heritage gone already， carpenter 噶了冇噶了其實，整個大隻啦，冇人大啦。你係都看咱 Armenian Street 嗰邊啊，嗬，真係 last time 就係講佢哋人講黃昏事業啊 ，that means 講佢哋 carpenters 啦，แล้ว做卡機啦，咪ก็แล้ว都冇地แล้ว吧ลู特別係你邊嘅做拍嘅，下股是拍嘅啦，邊拍。係啦，拍ทีแล้ว對，特別啊，並不貴。特別係你邊嘅冇同我講 ，because 你是 generational 嘛，你係我哋特別人係大到嚟邊嘛，但係如只借特邊 hotel 啦，冇 cafe 啦。我被 challenge point 嘅時候，成個大媽阿岑老師講嘅就是，有當時伊唔是講。即係叫做 living heritage 一對保掉呀。有當時伊逼得大下邊人，什麼無在掉大，走㗎了，變咗老是帶到去，本是一個 effect 嚟本就。When it commercialization took over 時。Ecuador 有幾個位啊，就是像個有陣時你聽到像個人寫individual 像I mean 你 National Geographic 嗰啲，it's like 如果唔知愛較好，還是賣較好 ，because 像個人隔了人唔是講隔了人會知講規個世界嘅物件 ，so it's to us as an outsider it's great we get to travel we get to see we get to experience but for 嗰邊嘅人啊 it's not so good。我同你 pivot 淡薄嘅就是我被講人當今到啲邊啲位啦嚇，人就講你 bad example Armenian Street 嗰邊嘅 area， 到啲邊啲得一位 heritage site 佢是報了個啦，就好嘅呢，有。我感覺就這啲係 OK to be honest。example 酷公司 all that are excellent。即 professional 啊，聽唔知話即係咁樣。Historical buildings is well done 啦，so 隔了做就好啦 ，maintenance 啦 ，restoration 隔了對 world standard 啦。for example， 人係 recently 佢哋香港佢哋吊珠 temple 啦 ，all these award winning won the UNESCO title restoration which means they follow the strict rules of originality so now all the restoration within Georgetown 假如是 controlled by government 你就被 apply 你拆下面色假如被 submit 自己和你政府 approve so this is very good so 你可能當今這些 old buildings maintain 較好你是講 restoration 較好啦，就是講做啊。Restoration is well done. Building wise, I think is good lah. The standard is good also. And then government also give class 1嘅啦，你講 class 1嘅 building。Class 1, class 2 also. Class 2, there's some government subsidy lah. And then also you have to follow the rules lah. 你別使青菜講啲 old shop house 我改建 modern 嘅 cafe 別使。特別 Armenian Street 就是冇啦，冇。還是伊少對，伊無嘅，伊唔加嘅。你看伊加了，頂個破破嘅彈啊，佢當綁對佢是 wooden window 啫，頂個綁佢哋玻璃啦，愛倒 aircon 嘛，綁個排跨當見嘅，就係愛做，你話做係咪 restoration 加了綁對佢柴煤烤啦，柴彈啊嘅啦 ，revert to the old look 啦。咱個大陸邊嘅 heritage site 後，大陸位置上加。underappreciated 嘅，成日講，一人其實今日人去看下你，只人在位，有你無咪去看到嘅是為什麼咧？對你嚟講咁樣。Actually I still like Lebor Melayu 啦 ，Lebor Carnarvon 嗰邊still a lot of original thing。And then 哇，喺下邊嗰邊still within World Heritage that site still original 啦。Tourist 冇去嘅所在 still alive luckily 啦。Not a tourist site place they are very good. So like Lebor Pantai 哇，你小貝嗰邊 still very， 如果看到佢哋小李佢哋rattan chair 啦嚇，咁樣人家邊個講邊個？阿龍你講咩？Lebor Pantai the other end of Lebor Pantai means in Thailand。佢哋丹江市嗰邊I like 丹江市。你借招人去嘅 ，unless you are local，人比較去。阿龍 ，so this area that is maintained 但係要講你 living heritage 人驚講人上濟啦，會做人條當地人啦，當地人啦搬走啦都冇去嘅嘛。你所謂
迄個 UNESCO 有一個所在叫三倉洞嘅啫，迄個是一個韓屋，就是講嗰啲 Korea 嘅厝，Korea 嘅下硬下嘅，老厝，有下老厝嘅啦，Korea 嗰陣嘅厝山 dynasty 點先留落嚟，樣嘅厝邊啊，你拜六禮拜那是你就應該真係人去參觀嘅點先啊，因為迄邊啊，人 start 有在人哇，當在看見擺 pose 攝影嘛，咁呀，一般有人穿條 Korea 嘅 traditional clothing 啊，一見到擺叫人別使講話嘅咋。哦，有人算嘅咋 ，because 有人大下邊嘅數，有，所以你別使做亂條人嘅咋，所以你行起嚟，你卡步就俾綁緊，你別使大聲講話，一行得擺，一係 stop 路嘅咋，一有人過啲邊。得啦，特別依我哋都國家，啲人嘅條，依國家本特別有咩？因為國家特別出力，本來我特別同金人嘅 problem 和 another problem 是講只借 building 啊，伊人 already 備好，即係做 hotel 嘅啦，做下咩成日講新加坡，你看到嚟俾只借啦嘛。class two 咪是新加坡。就 means 你 living heritage 冇了咯，你備好人去啦。唔是㗎了，係 living heritage 嘅話，等陣我聽嚇。咁樣講 living heritage。人希望講你 carpenter 啦，教嗰邊啊做茶工啦，無類人㗎啦。But we have to face the reality. These are dying trade. Alright. 人你其實佢俾卡夾咪咯，無人俾啦。就是佢俾卡夾。做政府做哪㗎了？你嗰啲老人到啲路冇辦得去做啦。特別生意本冇咁好，伊比較做新嘅物件，做老闆物件，冇人愛買。所以啲 heritage 啊，樣比較去 readapt。you know what？係 Ratton 啊。等陣，應該學等陣即係博人哋等陣阿龍都講咧，是博人哋講阿龍。我講因為別人 heritage trust 一般講好本做，就是講以前即係老師傅嘅咯，對嚟講冇啊，學你所在，你開班，你教人做啲嘢，嗰啲團都可以 knowledge 啦。講是硬做起來是正人可你做，你叫佢老師傅嚟啦，你冇學生是俾人做好啊。諗佢哋講政府嘅冇處理講，啲我 sponsor 協起嚟。係啦，係你學生，我係 guarantee 講人哋都會做到工做嘅，政府冇做呢啲嘢嘅啦。佢學嘅人本是學 amateurish 嘅咯，佢學咧對做都未見。佚佗爽啊！我咁啲，我係 continue 是阿龍門講掉嘅，伊講即係咧，面是近年係你 private 做咧，係你政府門條合做 ，because 係你 trade 即是 dying craft， 特別你條接手嘛，你條新嘅人接手，所以少人嘅嚟學。係你物件，我甲你講，係你 Ratton 當機嘛，你去美國 any furniture store 啦，真正興了，係你 Ratton furniture DIY 有人架到 internet 嚟為安怎做 Ratton furniture，我甲你講，當機嘛，人個興到對係你舊款嘅 Ratton furniture，是講你咱嘅邊領咧個有人會曉做啊 ，actually 是講你用係你少人機啦，叫伊人去 market 啦 ，market 去 overseas，你知哦，了你談到係你 overseas 嘅類，係啊，特別有 only problem 是用 social media 尋 e-commerce。only problem 普及嘛㗎啦。有 problem 是出日本咯。依 problem 是係你 even though 伊是 trend 啊 ，when 你是 trendy 是啊，做咩屬於 trendy 啊？伊是 because 伊人有做好伊。commercializable that means 辦機 production 嘅，所以只看講你老闆看個講你知哦，你愛做咪做。特別是 production，我講你講你去看 Ratton furniture 當機，你想要辦機啊，你到美國買 at least 500塊 USD， 500塊就幾千塊。就是講伊 trendy 嚇，就是講伊 trendy 被 sustain 滿你知哦。伊是一項嘛。Because 即係物件咧 ，furniture style 是 come and go， 但係 still today 咧嗬 ，there are cycles and but 伊是未死嘅 ，because 即係物件個了。我知，伊是假死。你冇着用嘅物件嚟嘛？伊是假死嚟嘛？你死唔是講伊無人用，死是講伊被 sustainable，commercially be sustainable，unfortunately 特別你看當見 YouTube 啊，無人就借啊，少人機去學做即個 Ratton， 怎倒對嚟嘅係你 Ratton 嘅 furniture。我看到人做伊人嘅圖啊，你只個係你下山嘅圖啊，伊人條啲貼出來，伊查咧係倒對 Ratton 都在用。
你所都想法啦，是講有人調底去做安尼工課，做咩事咱邊咱 already 有安尼物件，咱俾 market 去。特別工課，你就我係看到另外啲 side，the other side of the token 嗬，就是講你到底你大啲下邊嘅事，你要看樣嘅生活，你知道？伊唔是講哇 ，you know， 真正好勢做咧 Rattan Furniture 誒mogul 你知道？伊這是要做一條電腦嘅交易，要趁要食幾日嚟看你物件。伊無想過你會啥物？咱講拍錢嘅時候，咱無想過你會講，你要去為日本還是為中國啥物？你是要趁食要巴不到巴了。就是我講阿 John，就政府就要 step in 下先。當政府就 step in with the program that 少年家會食。The business 當今 OK， 佢哋人咧夠地個，會做佢哋。嘅事嘅人，隔了個地個，你知哦？伊人會曉做，所以伊人會使係 class 教少年家嘅愛做嘅物件。但係嗰一項咧，政府會使講少年家有佢哋 SEO 啦、e-commerce 嘅 background 啊，你會使去 export 參 market 咱嘅嘅事哦，你知哦？如果佢哋 overseas 嘅 market 真係屬緊安尼個棟嚟 colonial style 嚟 furniture 嚟咋 ，so why not that you？Because 佢哋是 disconnect 嘛，特別手工喎，你一個人喎，你俾 production 喎，手工，你就要有 production，你要俾阿 John， 我同你講嘅，等陣，就是咁樣啦，聽咁樣講。To be make them into artists, not mass producer. So let's say mass produce 嘅物件don't go for mass produce.Every item is a piece of art. If they hold a gadget, so you spend so much time, don't sell it cheap. It has to be word of art. Sell it like that. A lampshade, not just lampshade, it has a word of art. It's a lampshade 你幾十塊俾，然後你就變成 art design， 俾使俾攞情況嘛，對吧？ It's unique, only one in the world. This is how it should move on And then you look at Thailand, very successful. 伊人嘅 traditional art still continue. Yeah. But 人嚟講，人是真學起 ，because 你看當今誒迄個公司啦、入 temple 啦、你種佛寺啊，你看伊誒，你看你觀音頂啊 ，all these temple 咗啦，伊厝頂特有真濟靈、真濟行嘅嘛。你看伊當今伊拆個了，伊 maintain 個了真水，像我細漢嘅時啦。無 UNESCO 嘅事啦，伊拆啊綠色啊，真正綠色，規日特別叫咧有類人啊，幾十年還類，話你家會拆， and then 伊人拆嘅時啊 ，maybe 伊青色佫無正 ，because of UNESCO 當今伊色個了啊，像古早嘅時候，頭媽看見弟弟講，伊 blue 是 indigo blue， 所以古早人做拆嘅色啊，甲當今做拆嘅色無正，但當伊色啊會對甲真正焦，真正正。我會唔會啊？你看當今你對邊人啊，你特到去咧，但不你看伊天頂本是伊 especially 嗰一類是嗰兩個紅光嘅表本是，伊人嘅 color because of UNESCO 誒定，人 maintain 得真好。早無 UNESCO 嘅時候，人無 maintain 得好。我未知你當今，你說講伊愛安尼看啊，你說伊唔是講伊賣嘛，伊特別有本事無本事。你說你喺你當今。伊類是對到嚟，你安尼好無插你係咪？你 still 特別 sustain 嘛？你被 restoration 要做好，你咪是特別有了點聲了類去做你看，所以伊樣嘅暗嘅你看，伊樣有成個有係咪政府係咪 fund 還是伊人家己暗家己做嘅？有，但是有 tourism 嘅類咯，政府 indirectly 啦 ，because 你叫佢哋。你 tourism 嘅人嚟 ，right？ So 政府嘛會出類咯。So to me it's a correlation。所以 ，but now 咧，當今即係 officially 咧，即係把咁滿人在哦。tourism of course， 人講 tourist 嚟嘅，大 hotel 啦，airport tax 啊，咁樣 easy go to the national tax 啦。So after that，伊就 give some funding 啦。funding to like help all this building for restoration. 伊無學你 100% 啦，你基本學你 10% 嘅，搞得上呢啦，伊無學你 unless it's like category 1咧，伊就俾學㗎80 to 90% 啦，像 St. George's Anglican Church 啊，伊是 national treasure 啊，所以人搞了受理，搞了是 federal government funding 出來咯。Yeah, but
category 2嘅就 sorry 啦，頂嗰個債是地嘅學到50千嘅，代表仔啦 restore 自己厝啊，唔是一50千係搞掂嘅，加了貴200、300千加了嘅咁樣。So private 就較穿啊噃。特別伊個成個 maybe 有學到 local 嘅人物有淡薄。定當時咱無去 pay attention 嘛，然後加了就是無可想到講會保護掉咱這裡邊嘅這裡咱講咩社會，當時想到是講我要參加嘅話呢，當今 after 你 heritage 邊declare as 你 UNESCO heritage site 時，伊會成個做好本地人較會 aware 淡薄，成個 awareness 啊，就係講咱袂使講特項物件會進步到好了，厝拍倒個了件嘅話。然後咱會想解一步啦，當然。但係有 ripple effect。I think it's very important. That有 ripple effect from the economy down. It may not be right away, but the trickling effect will come down eventually. UNESCO is of course it's always attract tourists They don't have to advertise你看COVID 只貴你一人來檳城人家位無來去you see that's a big draw card. That's a big difference. Overseas 人就聽到檳城UNESCO site 有來無來 don't know about 檳城人不叫來看先 Is it good or bad? I mean they decide later lah. So this is a good thing about UNESCO as a draw card for tourism but of course the inside thing we have to really there's maintain the unique things about our UNESCO site OUB we call it. 你對這個咱檳城嘅 heritage site or at least heritage status 希望加 future look 係咩咧？你本身咧don't do to buildings we should continue to preserve but attract people to come back to town. It can be young people. The old people gone forever. Living heritage, whatever the traits, no choice. We have no choice. But we want people to live in our city. Yeah, that's very important. The local people, I'm talking about not the tourists. The city without local people is a city without a soul. Hotel. That's very important. These are tourists. I'm talking about. 但是有 tourist 來就變咗 hotel 去咯。You know, so there has to be a limit lah. Otherwise, tourists like, 貴條路架是 hotel， 架是 foreigners 架啦。你看我看你啊 ，foreigners like, where are the locals? So it will slowly dilute the attractiveness of this site lah. Because tourists are coming here not just looking at building they also want to experience like local lifestyle lah, eat our local food lah. All these things this whole thing is a package, not just empty buildings and that. That's why, but luckily Penang our food they really help us. Our local food still have to be done by locals. So that is the biggest living heritage of Penang. Our food culture. 你是講人嘅 local 嘅 food 特別是 local 人做嘅是嗎？當然不是。I mean 你係較炒粿條啦，你挑啦 if fried by Bangla compared to fried by local.袂使嘅嘛，袂使。伊政府上個是有講嘛，袂使。你愛賣你就別家己等人。If you hawker run by foreigners they will not renew your license 我唔知你話人hawker 嗰陣時 local 嘅啦。主人特別愛是主就俾 local， 西半嘅啦就係請Bangla whatever 啦。阿龍都講 ，cooking must be a local 啦 ，so that is very important one step to guarantee a local heritage 啦。阿龍都講佢知道啥位？不旁邊件會使請旁邊你個啦會使，主嘅人特別愛是地人。OK，那就是好哈。對，這人檳城只是本是人嘅社會嚟，檳城嘅社會。地有見嘅社會，地有見嘅社會嗬。對人嚟講唔準，這是地有見嘅社會嘅。對啦嚟講，為咗看老厝嘅成食物件先嘅。我哋希望檳城是就是像個日本嘅京都。
look at Kyoto, they preserve the heritage into the point that everybody knows Kyoto is one of the, it's a paragon of the standard. So what they hibang Penang, it 变成 Malaysia, 像个 Japan, Kyoto to Japan 我是無呢這希望咯。呢嘢太棒嘛，可以棒啦。可以棒咯。OK 嘛，咱係路人係邊咧，個有只借成日講下 art 嘅啦，咧等就個 cultural 嘅物件啦。我問題是會話因未吞食，因未吞食，坎坷。即係唔一時，即係是坎坷。你看，就話伊講叫到嘅 case 無相咗，人迄邊你今日做茶工，你未有死嘅你咋？條本啊，條本啊。邊啲嘅你是有死嘅咋？你就未見垃圾都係未生，我講。做咩做嚇？做咩做啷備啊？安怎我咪辦法咧嚇？冇自己冇 support，咯，伊冇一個 totally overall environment 咋，伊冇一個 top industry 啦，伊冇一個 industry。Korea 是有嘅，就所以未有死。特別慢 develop 咯，成個人同見有 Georgetown 你小年紀，heritage 啊咪啊，係 heritage day 啊咪伊就慢去人本地 artist 啦咪出來了嘛，不如。我同你講，我老實講啦，你講你阿咪流處啦，即係唔記得咗啲嘅啦。因為我唔是 expert，所以我唔敢講咗先啦。我同你講。Actually，兩人我同曬啦，真係有見嘅。你看，當今嘅 celebration 計了是第一點用 simplified Chinese， 第二行是用華語嘅咯。嚇，所以人這個物件是人會叫嘅物件啫，特別就冇人去叫。我以為我未รู้啫啦，你 expect 政府未曉這物件，你若是冇人跳出來話，未叫你自己講嘅就哇，你啥啲隆重啊？都冇人叫嘅。最近是有咩佢哋 heritage site 冇 heritage day 是唔是講係咪福建係咪物件？我同你講，阿 John 啊，講到尾 ，it's part of a game， it's a game 咋 ，it's not the whole thing 咋。你就係學傳起人嘅 interest 嘛，所以人用佢範圍還是咁樣嘅。唔會傳 interest，讓傳 interest 是。好，一被照顧到，不然我們要照顧到小朋友，這樣你招攬呢？你做的，你是爸爸娘娘係地方，招攬你我這一步，你做，所以你係同意了誒，because 你當見冇叫，你個比較我會照顧到小人家比較乖，小人家比較高，要慢慢來。庇護了誒，邊人唔庇護了誒。我是安尼，我啲邊人啊，人甲我講華語，我是用福建話。人講，你一定要我們是講華語，講冇，這是邊人，這是邊人。我人是講福建話，這是邊人嘅。爸爸，你label 自己誒，哇，我們是鄧人嚟嘛 ，Chinese 啊 ，you will become China， bye bye。No, I'm not Chinese. I am Malaysian. 拜拜咯。你即係你所以一行歌就是我哋閃。阿 John 你特別對嚟啊，你看你用你邊啲學見發揚光大啫。我已經到呢個咁樣做，我係做緊了，但你退休對嚟啦。退休對嚟時，你會使。但係別靠我一人背，我跟你講嗬，硬路。嗱，你邊人學見嘅 fans，咁樣人做只人係開鬧冷經呢，人係開鬧冷經。哦，我有爸爸，有對嚟，有做乜嘢嘅？人 category 2嘅。level 2，開鬧冷經嗰啲 heritage site 嘅位啊，嗰啲潛者嘅，喂好飲喎，請我係人有 rent discount， 請我你但是請你外國嘅曬，你係咪？特別老實講啦。嗱冇錯啦，我插住字句嘅，你即係車珠 Island， 而且我冇錯啦，我冇真係去研究，我聽講嘅，車珠 Island 本是有流處嘅咋，就是讓自己車珠嘅culture嚟嘅咋，一直增加，日本嘅第一嘅就係咁樣，第我台灣嘅你所講嘅咩事？奧薩卡，唔是我咧頭啦，奧薩卡，沖縄，人嘅車珠就是Korea嘅沖縄嚟咋，因為自己嘅culture，有自己嘅話。有個嘅話，就有唔是講 Korean 嘅就，因為 Korean 是所有人未曉聽嘅就，有個嘅講出，所以有響國仔有不တူ做嘅厝嘅啊，有時我冇錯嘅話，我揸住你正我俾我講，大啲邊嘅厝嘅人是免學笛嘅就，
哦，你使政府打下手，你到啲邊啊？你到啲老厝，你到啲舊嘅厝，睇200年嘅歷史嘅，到啲裏邊，裏面學歷史。因為 authentic 嘛，哎呀，別啦，咱檳城嘛那誒，點解？你真係講學見到話裏面學歷史，我覺得講盡邊。真可惜。discount 係嘥啊，你可以而家啦，裏邊學幾年啊？佢住講學見到話半嘅，那是講政府係冇喺裏面條啊。佢會叫了，本來是政府別插手嘅，係啦本地人講，我們是華人，要講華語嘅，了了。對，特別我係做 OK 啦，咱一個人做不了，咱物件啦。我要做嘅物，但係特別好，我只 clear，我係嗰只一個人嚟甲我講嘅，講安怎你買教福建話，只一個人問我做咩事你買教福建嘅？因為我唔是 educator。我係做教嘅嚇，我係 user 呢，所以我做咩事 instead of 教我朋友人講 on the level of like individual level 成個人個人咧，我到底正開邊啲福建嘅拍曲嘅時，人吵嘛是有幾百人聽，幾百人聽咧就變做我本是成 user， 我都唔是教人，我都冇教人講係咪，我有硬要俾我你唔驚，實講我基本冇講嘅話，我俾齋但冇喺你唔驚有，所以。我會做教嘅，就是我想要改變人嘅頭腦嘅，就是想法嘅，就是講邊啲福建聽只句理，你聽到我就實是只人甲我講咧，甚至人車白講咧話無讀車人夠用福建話講，我俾可能改變佢哋人嘅看法，喺呢個我做嘅教，啊，教白佬嘛是想我 video 嘛定係可能 attack，我講福建話是，比如我話。你買插樣，我當時看到你 post 你物件咧，我成為把你就你買，你冇嘛？你把你人條你物件90人18，你為到一個人講嘅一句話，你去起哄啊？What for？對啦。John，安那是愛正學，即個是上個平常人用嘅話，安尼款嘅environment 是幾好 ，because 安尼款嘅人學了人會記，你去幾個人去學堂讀冊 trigonometry 啦。calculus ko eki thak lao exam pass 就別記啊嘛，特別咱學安款嘅物件，咱會使用一世人，所以咱正咱同即邊學嘅物件，咱會記。是咱無想就是講，我會attack 一個方面，別人要改，可以人改，無想方面做一個來改，有做就好，係咪？老實講啦，John，人我更加講啦，人嘅 group 嘅人做真正濟物件了，人教了嘅就，人未使 expect 人做嘅物件就，because 人做 already the best due diligence 就，人係做教物件，人做嚟甲你講，哎呀 John，你對點嚟教？伊甲你講一個壞人啦，因家己本身有人見他講喎。冇，你安先是，你是冇錯，你講係咪人教？你家己就冇教你見他講啦，你 expect 我去做先生啊 ？Hello， 冇以前想我要咩教就是教，我講 OK， 我冇反對人教，如果人教人講話，教阿嬤講啊，教咩物件講下你我冇反對，我是有件事你會做教嘅你做，我會做教嘅我做。咱人邊人你學嘅我未試過誒，咱人冇試過去解就，台灣冇上到，台灣當然是少年級嘅咯，100里裏邊90里是未曉講嘅都就，所以台灣冇辦法，所以台灣人嘅政府是安怎就，當今台灣呢啲學堂裏邊是 compulsory 嘅都就，因特別啲學堂你特別學嘅就，特別會曉寫，會曉記錄，所以特別 encourage 啦，你 call 特別伊唔是講特別 call pass 啦嘅去到學唔是這個意思啦，特別伊是 compulsory，你特別去 call 車，特別去學嘅。就是講，因維護了就所以人特別緊挑到對嚟，變人嘅學我未試過。所以就是講，人學要緊就是，我講就我就激氣啦，死啊！而且你學緊本是一個 heritage 嘛，所特別喺你背後，我感覺就講，咱變人嘅 government 啊，會較被動淡薄咯。你無管無干啊。無干那是人嘅福建話係咪呀？even 一規個即個 heritage 係咪啊？我感覺到一隻被動冇咪主動嘅。即係是安尼款嘅，你特別有嚟做事嘅人做。That's why 成個阿龍啊，佢就我未曉物件，我就問阿龍 ，because 阿龍是正做事嘛，無即個字，就去研究。然後有人是嘴講呀，伊是嘴講特別無 action 嘅，人是用人嘅。人講人相信係咪？人就做係咪？
啥唔是啥，咱講話講學嘅或者坎坷，講咧喙真酸，咱不硬嘅講咧唔是可能，咱不我是硬啊，講個嘴嘅酸。衰嘅就新加坡黑字字我未記，我3禮拜冇嚟呢，我學嘅我哋講半，我未記我講課過，我講課半啊，感謝我。我覺得是好笑。有人佢哋 New Zealand 啲硬毛，一同啲越南嗰陣，佢哋硬毛嗱阿華啦，伊應該意思真係意思對嚟嘛，伊邊學嘅，然後伊走去台灣加齊嗰時候，所以伊對就係台灣學生啦，伊教我講話時候，尖嘛，你盲尖嘛，你又當劍，伊 confuse 咗就應該伊唔是 native speaker，伊條影響個啊尖嘛，學一賣尖嘛，你又當劍。知你媽你嚟講，因為點係罵你？知你媽，當然咁時差唔多要搞，咁咁時人嘅咁滿癮嘅，咁滿癮我非常幼稚一次講，已經講係咯，我係去隨意協佢你哦。咁滿癮，我諗對邊個嘅事，會使錯路做啥子？一個 guide 呢 ，because 這個物件只要見到特別學得了物件 ，because 這個就是我人嘅希望嚟。咁滿癮都冇嘅嚟協啊，是咩？你可以講啲係咩？即係以為話你成日啲硬，但係老係呀，我係識佢紅梅意嘛，嗬，成日講即叫伊講個數啫。你都看你會做嘅嘢，你跌到拖住嚟嘅時候，我唔知啦。阿龍嘛是正講講話，係咯，咪做 YouTube 啊，講幾廿年啦，你看要叮當我，你看要 action 我，講嘢。係咯，because 我當然咪是做掉嘅物件嘛，嗬，會使去隨啲咁蒙眼嗬。但係你當時第二個 topic 是講古嘢嘛，但係我重點是第三個 topic 是講別嘅咯。哦，我一傳到如果我講你其實我寫 email 咧個一浪好allowance。阿 John 特別做 round table，what have you done for Penang？ What have you done？ 我 round table 啊，自習清我 shooting， 冇能咁啊！佢講到啲累 ，anyway， 不感謝咁樣你嚟講，你有影響，你有興趣，你啱講之後，我有落意咪是，你會使同啲阿龍啊，我特別去跳舞咯，有機會使講啦，但係咪 topic 啊？係使參加。誒，使係啲熟訓起呢，呢對起嚟咧，呢就教。就是實頭先講到日本咧，你冇講 interesting 啊，講你日本係嘅咧。個善記咧，我本身暑假做呢啦，日本人啊、德國人啦、法國人嘅人特別咧做咗一物件，我邊人知？係我邊知？或者你講嗬，你使講，一條一條啲字講，多啲變靚嘅外國人嘅歷史，反正誒，甚至佢明為佢人佢有上地人啊，有上地人唔使外國人，一代就明600年啊。我幾年你話 Blotikus 只係講述講咩嘅邊上人啦，哇咁樣 Eurasian 啦、Serani 啦，咁樣是人嘅變靚人嘅了嘅。變靚我見就一隻有幾年嚟上人本啊。John 是上人嚟，咪叫 John。你講你會使學固定啊，學成日講下第三出啊，學就是做講about 變靚固定咩？前妻定啦，變靚嘅會嚇，變靚嘅會，咱就特別想話，其實嗬，你喺錄影嗰陣，你特別就會換到農嚟到邊度搞？對。變靚講未了，講就是嗬。是咯，我感覺就講真好本馬拉會 record 起來。對啊，我是驚講，或者我死去是就諗要搞一部，要燒掉這個 language。I think 啊，嗱有歷史嘅，成日你 history 人嘅 download 去 archive 嘅了，人嘅 content 咯，或者係變靚嘅museum。嗱，咁樣你去搞我每人講看，因為燒變靚學嘅你 file as 即係 archive 不到，一人嘅 museum 咪貼到對嚟都就。我係使學人講啲 internet 入邊啊，duplicate 啊，佢哋 archive 啊，有啲 university 攏收嘅咋，有啊，真濟啊，真濟，像咱嘅新加坡 NUS 收真濟。就是講我唔知講有人有收無人收，我死去是咧。都就係檳城啊，古仔有一個報紙叫做《檳城晨報》嘅，檳城晨報。佢哋
包裝啊 scan 嘅 version 嘅了是啲 NUS 裏邊嘅咋？哦，有啦，我好過層啦，有新加坡，咁樣燒嘅了 history 物件。40年包裝嘅了啊，但呀，嗰啲 NUS 除掉嘅。特別 please 啊，那是就有下面有卡 official body，所以我試起係是被保起嘅物件嚇，我係發 internet 發覺咧，我係燒嘅啦，我在邊咧學嘅有人燒，邊咧學嘅我抄有攞曬你，人嗰是 download 起來燒，抄噃嚇，即邊度歸哪裡啊？即係用嘅，我是我 club，我 club 裏邊，我 Dropbox 裏邊有一個 folder 是跟了錄 episode 嘅了嘅，擺了少少 organize 好事。特別我俾阿 John 你是別細冇去咁成，我是別細思。你別細思，你講到你一正細思，你本特別做鬼對嚟。但第二 episode 呢，我係再。啊，放啲 Facebook 啦，Facebook。我而家放啲做 A 啊，而家攞個變成啩。你嗰個鬼你 episode 都有一發行嘣咁出嚟，阿 John 都會病到。380個。所以感謝老人已經有聽邊啲學嘅呢時咧，應該攏是本是有對邊啲學嘅，即係邊啲這種嘅機會有較報酬嘅啦。所以你特別希望老人會較新一代人，還是你係朋友身邊，老人只坎坷別人嘅，特別。若是你有興趣嚟講嚇，你再講身邊有興趣人，你介紹一人個人家己邊人嘅機會淡薄語言每是其中一個要緊要講嘅。特別個人別項物件個啦嚇，感謝感恩今日嚟個人講話咧，八字個嚇，八字應該使嚟教人學拍確嚇，嚟拍確嚇，感謝，แล้วลงคำเสียรู้ชอแล้วว่าไงหลังเนี่ยสิเลยแต่ไปแก็บปีไหนแล้ว講嘅一邊成啊好หลัง禮拜หลังก็嚟再見啊個無相嘅話題或者禮拜 interesting 我講緊你就無相嘅禮拜再見 goodbye。到底YouTube 黑邊嘅朋友誒，頂一禮拜無看到 episode，就這邊訂，了這邊訂面訂看訂聽伊可能訂 subscribe，了係是訂下集正嚟講咧，錄音係佢通知你，感謝。